vaavanyisi Chifiwa Maumera na Nomonde Thusi va yimisiwa entirhweni. Vaaki va ha lava na vutumbelo endzhaku ka xidzedze lexi nga hlasela tindhawu ta KwaZulu-Natal tolo. Kasi ka mitlangu mudzaberi wa Banyana Banyana u ri xipano xakwe xi lulamile ku ya eka World Cup. Eka nkarhi nakambe mlangute Mahungu eka SABC hi ririmi ra Xitsonga. President Ramaphosa namuntlha u rhumele mapapila yo yimisa vaavanyisi vambirhi va khoto le henhla ya Gauteng. Vona i vaavanyisi Chifiwa Maumera na Nomonde Thusi. Leswi endzhaku ka loko muavanyisinkulu wa Gauteng Dunstan Mlambo a yise xivilelo eka huvo ya tikhoto mayelana na ku hlwela ku teka swiboho ekhoto hi vaavanyisi lavambirhi. Huvo yi teke xiboho xa ku yisa mhaka ya vaavanyisi lavambirhi eka huvonkulu. Ku yimisiwa ka vaahluri Maumela na Mgcibisa Thusi swi veka nhlayo ya vaahluri lava nga yirisiwa hi president eka ntlhanu wa vona hi xileriso xa JSC. Van'wana va vona enhloko ya vaahluri eWestern Cape John Hlophe, muahluri Mushak Parker, xikan'we na muahluri Nana Makhuvele eGauteng. Eka lava ka ha ri Hlophe ntsena a nga voniwa nandzu wa matikhomelo yo biha, hambiswiritano u yise mhaka ekhotonkulu ya aphili hi ku ringeta ku sirhelela ntirho wakwe. Maumela na Mgcibisa Thusi va hehliwa hi ku hluleka ku tisa vuahluri hi nkarhi. The JSC decided that tribunals should be appointed to determine the complaints against the two judges. The JSC is in the process of appointing the tribunal for each one of the judges. As at today, being the 28th of June 2023, the President has issued letters of suspension to the judges. Se swi endla tin'hweti timbirhi hi mpfhuka JSC yi kombele president ku va a yirisa vaahluri hi vumbirhi bya vona. Hofisi ya president yi kaneta leswaku president Ramaphosa a nanayila ku va a teka xiboho lexi. It will not be true that the president has delayed. When that announcement was made, that did not immediately translate to that documentation being provided. It was just a public announcement. There was quite a time lag between that announcement and the time the president received all the necessary information, which includes a minute from the Department of Justice. The question of judicial conduct is a difficult one. One needs to be able to both defend judicial independence but also hold judges accountable. Thaili u ri vaahluri va languteriwe ku tikhoma kahle ku va ku tiyisisiwa leswaku nawu nga tekeriwi ehansi. Munhu un'we u lovile kasi ntsevu van'wana va vavisekile ka khombo ra xidzedze lexi nga hlasela xifundzankulu xa KwaZulu-Natal. Swirho swa mfumo va endzele ndhawu leyi nga hlaseriwa swinene ya Inanda. Xidzedze xa ha hlule malwangu no hodlosa tindlu. Vatshama ndhawu liya lava nga onhakeriwa va rhurheriwe eholweni. Swikomera na xiphiqo xa mpfumawulo eka hungu leri. Afrika-Dzonga ra ha ri ehansi ka ntshikelelo kusuka eka Europe na America mayelana na nyimpi ya Russia e-Ukraine. Mfumo wa Afrika-Dzonga va ha yima hi lero vona a wa yimi na tiko ro karhi exikarhi ka matiko lamambirhi. Hambiswiritano, America na Europe va sindzisa leswaku Afrika-Dzonga ri yima na Ukraine. Tilori ta nyimpi ti fikile tanihileswi matiko lama welaka eka nhlangano wa NATO va yaka mahlweni Ukraine. Xiboho lexi hi xona xi nga vanga swivutiso mayelana ni xiave xa NATO eka nyimpi ya Russia na Ukraine. Germany yi nyike Ukraine tilori ta nyimpi loko Afrika-Dzonga yi karhi yi soriwa swinene eka ku va yi hluleka ku kombisa leswaku yi yima na tiko rihi. We, my Chancellor, changed course by 180 degrees 1 weekend later, saying now the German obligation, which before we said we would not support Ukraine with weapons, we changed course because we feel our obligation by the Charter. We're different countries,
different histories, different relationships. And you shouldn't have any situation where you feel you must compel another to follow you or become angry because they do not, because that's wrong. I believe that this shows why international politics and diplomacy matters, because this past year, the exchange between different countries, I believe, brought further improvement of saying we have to work together. We must appreciate the fact that today the African presidents could meet President Zelensky and President Putin. We have to come to the situation that there is talks again, how we can overcome this first phase, which is obviously something where we are not there yet, but we are working day and night together that peace will prevail. We need to be even-handed. We've not called out anybody on actions they've taken, never, not once. All we've said, we would like to be supportive of a process of diplomacy that leads to a peaceful outcome. Associated with that, we've said, any negotiations process must respect the principles of sovereignty and territorial integrity, which are part of the United Nations Charter. Musirheleli wa vaakatiko loyi a nga yimisiwa entirhweni Bosisiwe Mkhwebane u nyikiwe nkarhi ku fika hi Wavumune ku hlamula swivutiso. Swirho swa ntshamo wa palamende wo lavisisa Mkhwebane va n'wi nyike swivutiso swo hlaya hi swirho swa ntshamo. Ntshamo wu karhi ku lavisisa loko Mkhwebane a lulamerile ku va musirheleli wa vaakatiko. Vaendli va milawu na maqweta va rhumele tsalwa ra swivutiso eka Mkhwebane ku va a hlamula. A nga koti ku ya eka ntshamo ku ya nyika tinhlamulo hi mhaka yo pfumala maqweta. Swivutiso leswi a nga rhumeriwa swona hi swirho swa parlamente swi le ka 56 wa matluka. Swivutiso swi katsa xivangelo xa ku va Mkhwebane a lerisa mutirhi ku ri a nga kandziyisi ntshamo wa mayelana na vulavisisi bya CIEX na xiboho xa yena xi bumabumelana leswaku ku cinciwa milawu ya mafambiselo ya bankinkulu ya Afrika-Dzonga. U languteriwe ku hlamusela mayelana na swivangelo swo susiwa ka van'watipolitiki eka vulavisisi bya purasi ra Ntswamba ra Freedom. Vaendli va milawu va tlhela va lava ku tiva leswaku hi yini lexi nga endla ku ri Mkhwebane a va na nhlengeletano ya le xihundleni na khale ka President Jacob Zuma mayelana na vulavisisi bya CIEX. Va tlhela va lava ku tiva ku ri hi yini lexi nga endla leswaku a nga lavisisi varhangeri va ndyangu wa ka Gupta eka mhaka ya purasi ra Ntswamba ra Freedom. Maqweta va tlhele va hlamusela hi 40 wa swiboho swa khoto ehenhleni ka Mkhwebane. Mavandla ya ATM, EFF na UDM a va rhumelanga swivutiso eka Mkhwebane. Swivutiso swo tala swi mayelana na vulavisisi bya CIEX na CR17. Mkhwebane u vutisiwe ku ri i yini lexi nga endla leswaku bankinkulu yi nga nyikiwi nkarhi wo hlamula mayelana na ku cinciwa ka milawu ya mafambiselo ya yona. As the African Transformation Movement, we can't legitimize an unfair process which violates a constitutional court ruling and a basic principle of legal representation found in the constitution of this country. Nhlangano lo vekaka tihlo eka swa vululami Kasakweri komiti yi vule leswaku yi nge pfumeleli Mkhwebane ku ta na matshalatshala yo dya nkarhi. The Section 194 committee have made it clear to Bosisiwe Mkhwebane that they will no longer tolerate her delaying tactics. They have provided additional resources for her legal team, as well as given her an opportunity to respond either in writing or orally to questions that have been posed to her from the members of the committee as well as the evidence leaders. Should she fail to meet the deadline set by the committee will proceed with its work and conclude its report for the consideration of the National Assembly. Fika eka nkarhi wa sweswi Mkhwebane a nga hlamula swivutiso kusuka eka swirho swa komiti tanihi leswi a vulaka ku ri xipano xa yena xintshwa xa maqweta xi fanele ku rhanga xi tshama na advocate Limpovu ku va a va nyika vuxokoxoko bya ntshamo. Nandzu ehenhla ka vahehliwa vanharhu vantshwa mayelana na ku baleka ka Thabo Bester ekhotsweni wu yisiwe eka n'hweti ya Mhawuri. Lava nharhu a va ri ekhoto ya le Bloemfontein. Nhlayo ya lava nga khomiwa mayelana na baleka ka Bester yi fika eka 12.
Thabang Mir, Joel Maketa na Moeketsi Ramulula i vanhu vo hetelela ku ya ekhoto ya magistrata ya Bloemfontein hi swihehlo swa xikungu xo pfuna Thabo Bester ku baleka ekhotsweni. Lava nharhu va langutane na milandzu yo n'wi pfuna ku baleka. Maketa na Ramulula va langutane na yin'wana milandzu yo hambana yo xanisa ntsumbu na ya vukungundwani. Lava nharhu i vatirhi va khampani ya swa vurinzi ya G4S. Bester o hembe rifu ra yena hi ku hisa kamara ya yena ya le jele. Ntsumbu Katle Khobering tiyisisiwe hi swikambelo swa DNA endzhaku loko ku kumeke ntsumbu kamareni ya Bester ejele. Ku ta fika sweswi ku khomiwe 12 wa vanhu. Muchuchisi Sello Mahluku u byele khoto leswaku mfumo wu ta kanetana na xikombelo xa bail. Muvulavuleri wa huvo ya vuchuchisi NPA eka xifundzankulu u vula leswaku a va se swi tiva leswaku tengwa ka nandzu ku ya sungula rini. As long as there is an investigative process underway, that possibility exists that more people will be arrested because it will depend on the evidence that will be revealed by the police during their investigative process. If the investigations points at certain people, surely those people will have to be arrested and be brought before the court. Mutivi wa swa nawu u ri ku khomiwa ka vanhu lava nga riki eka swivandla swa le henhla swa vilerisa. A cell has been bent down. We also understand that a body has been smuggled into that cell. Having said that, we are of the view that either a unit manager of the correctional facility has to be called to come and account, alternatively a center manager. Va hehliwa hinkwavo eka mhaka leyi va languteriwa ku tlhela ekhoto ya magistrata ya Bloemfontein hi siku ra nhungu hi Mhawuri. Yisa mahlweni Mahungu eka SABC hi ririmi ra Xitsonga. Meyara wa Joni Kabelo Komanda u tshembise ku yisa mahlweni pfumba ro nghenisa gezi ehostel le Diepkloof eSoweto. Komanda u ri vatshami va le hostel liya va ta endleriwa na tipompi ta mati na swihambukelo swinene. A endzele ndhawu liya endzhaku ka mavhiki manharhu yo kombisa ku vilela hi ndlela ya hasahasa. Swi tikomba onge se va ta kuma mpfuno. Meyara wa doroba ra Joni u ta ku ta vona xiyimo xa vaaki va le hostela hi mahlo yakwe. Kontra sasa uzofika ngithi azokhulumisana nenduna ukuthi bazohlela kanjani i-program yokuthi baqale Monday. U tlhela tiboha ku pfuna vaaki hi xihatla. We have engaged with the leadership of the Diepkloof hostel to agree on the first phase of our response and focus on the most important aspects of their daily lived experiences. And I have assurances from the officials in the city of Johannesburg and their commitment that they will diligently implement the agreements that were reached with the leadership of the hostel. In as much as the other pressing matters that are in relation to the housing backlog and the refurbishments of the structures themselves, it is a discussion that needs to be undertaken on a level of intergovernmental relations because some of the services that are required here are not within the ambit of the city to respond to. Xitshembiso lexi vaaki va nga langutela leswaku xi hetiseka hi mahlongati eka mhaka ya swa tindlo. Vaaki va tshembisiwe leswaku holobyenkulu wa xifundzankulu xa Gauteng u ta va andzela hi siku ra vu-11 n'hweti leyi taka. Empeleni njengoba sisho sithi hayi ukuthi sisuspende istrike sisasimisile asuspendiwe. Kusho khona ukuthi upanyaza mawukuthi akaveli. Mawukuthi akaveli angisho ukuthi ngiyathi abaphuma abantu kodwa mawukuthi abaveli angazi nami. Ngisho nje kanjalo ngithi angazi nami mawukuthi akaveli angazi nami. Ndzawulo ya rihanyo eLimpopo yi hehliwa hi vukungundzwana bya tithendara. Leswi swi ta endzhaku ka loko ku pfutisiwe maphepha ya tithendara ta malahla lama tirhisiwaka eswibedhlele swa xifundzankulu. Nhlangano wa vaakatiko wa Contilibip Foundation va ri ndzawulo yi humese tithendara to xava malahla eka 14 wa swibedhlele leswi nga tirhiseki malahla. Ndzawulo yi ri kule na xihoxo naswona va le ku lavisiseni.
Maphepha ya hangalasiwile endzeni ka ndzawulo kambe sweswinyana ya fikelele ka mani na mani. Hi ku ya maphepha lawa ya nga voniwa hi vateki va mahungu, ku tlula 10 eka swibedhlele swa 30 a swi tirhisi malahla naswona swi hava tikamara to virisa mati. Kambe ndzawulo yi vula leswaku leswi i xihoxo naswona swibedhlele leswi a swi ri xiave xa ku nyikiwa ka tithendara ta malahla. Maphepha sweswi ya hangalasiwile. This particular document shows that the department has awarded out the tenders of supplying the coal within the hospitals. So on this coal supply tenders, there is also some hospitals that are without the coal boilers. They are without the coal facilities. So you can see that these are the criminal elements. These are the corruption elements. Ndzawulo yi vula leswaku a ku ri na vulavisisi maphepha lawa ya nga se humeseriwa erivaleni. Va ndzawulo va tlhela va vula leswaku swa va hlamarisa ku va maphepha lawa ya kumeka ya ri na vanhu va le handle. Mhaka leyi a hi tekeli hansi hi lava ku fikelela emahetelweni ya yona hi kuma leswaku ku endlekeni leswaku loko ku ri swa ku na munhu loyi a fanele ku byarisiwa vutihlamuleri hi swi endla swi huma eka swilo leswi swi vitanaka ti-facts. Kambe xa nkoka swin'wana lexi hi lavaka ku xi tiyisisa hileswaku vaakatiko va fanele va swi tiva ku a ku na mali ya mfumo leyi nga tirha ku fikelela hikuva tikhampani leti a ti nyikiwe mintirho leyi a ti nga si sayina tikontraka a ti nga si sungula ku tirha. Mavandla ya kaneta ku katsa Action SA na DA va humesele mavonelo ya vona mayelana ni mhaka leyi. The Democratic Alliance in Limpopo has today written to the Limpopo Legislature Health Portfolio Committee Chairperson Simon Marte to request a meeting with Health MEC Poppy Ramatuba and Acting HOD Dombo to provide clarity on details of the department's coal tender and progress on any investigations into the matter. Vandla ra SACP va ri leswi swi nga tsariwa hi mutsari Nicole Balo eka Twitter swi nga tekeriwi ehansi. Vandla ri mangele swihehlo ehenhla ka Balo eka Commission ya Timfanelo ta Vanhu. Balo u tsale tweet yo karhi mayana holobye bya swicelo na energy Gwede Mantashe. Leswi endzhaku ka loko Mantashe a ye eka nhlengeletano ya Khosatu ematshan'wini ya ku ya eka yin'wana nhlengeletano kun'we na President Ramaphosa. What this woman, Nicole Balo, had said, it's completely unacceptable. Basically, she says we should have done to Mantashe what we did to Krisani. What did they do to Krisani? What we know is that Krisani, who should have been celebrating his birthday today, our General Secretary, was killed by racism, by monopoly capital in this country, which tried to keep its own interest in the new dispensation of democracy and freedom in our country. Now she says they should have killed Comrade Gwede, responding to an article apparently that came out from the Sunday Times in the main, which indicated that he defied President Ramaphosa to go and sign an agreement, which in his own words he said he was not going to sign something he has not seen. Alang telen sa timaka tagpalen dyan na namunta eka JSE. Mudzaberi wa Banyana Banyana Desiree Harris ori sweswi xipano xi langute ntsena eka ku tiyisisa makungu ya matlangelo ya bona eka World Cup. Xipano xa Banyana i xin'wana xa swipano swa matiko leswi nga ta lwela xidlodlo xa misava eAustralia, New Zealand kusukela n'hweti leyi taka ku fika Maori. Banyana Banyana va le ka Group G na swipano swo katsa Sweden, Argentina na Italy. Banyana Banyana va ta va languta eka tlangelo ra vona eka mphikizano wa Cup ya misava wa 2019 eFrance ku va va tilulamisela mphikizano lowu nga ta tlangeliwa eAustralia na New Zealand. Xipano xa rixaka xa vaxisati xi hluriwe mitlangu ya mitlawa hi vunharhu bya yona eka mphikizano lowu ya malembe ya mune lawa nga hundza laha va nga koreliwa tigolo ta nhungu
kasi vona va kore yin'we ntsena. Ntlangu wo sungula va bohe tigolo ta 4 eka tandza hi Germany. Eka ntlangu wa vumbirhi va hluriwe golo yin'we eka tandza hi China. Golo yin'we leyi va nga yi howisa eka mphikizano hi loko va tlanga ntlangu wo hetisela na Spain laha va nga hluriwa hi tigolo tinharhu eka yin'we. Not conceding set pieces, not conceding early, making sure that when we win the ball, what we're going to do, because that's some of the things that we've been working on, and making sure that when we get a goal scoring opportunity that we actually put it away, because if you look back at 2019, we could have gone 2-0 up after half time and the game might have turned out differently, and the margins are that small, and football has gotten better, so we also need to be better in certain areas. Kambe xipano xi na tlangelo ra kahle swinene kusukela kwalaho Banyana va eka mphikizano wa Cup ya Misava tanihi tingwazi ta Afrika endzhaku ko teka xidlodlo xa Women's Africa Cup of Nations eMorocco n'waxemu. I think even before being WAFCON champions, there were already expectations, and that's not going to change. Obviously, now with the title of being WAFCON, the expectations is even bigger because they expect more, and we know that, So we're working towards not trying to disappoint anyone, but we're working towards going there and making sure that the fans back home can really be proud of this team. Sweswi vana vatlangi vo hlaya lava tlangaka entsungeni wa malwandle ku katsa Refile Jane loyi wa ha ku tivisiwaka tanihi mukaputeni wa xipano. Playing in Italy makes it quite easier for me to share the scope with the management. I think 95% of the players in the national team of Italy play in Italy. So some of them I play with them in my team, some of them I've played against them, and some I've played with them in previous teams. So I know quite a lot about the Italian team, the Italian structure, and also the qualities that some of the players have. Ku nghena erivaleni ra mitlangu i mahala, mathikiti ya ta sungula ku hangalasiwa mundzuku. Ntlangu wo hetisela wa ku tilulamisela mphikizano ku ta va ntlangu exikarhi ka vona na Costa Rica eChristian Church eNew Zealand. Masiku ya nhungu va nga se tlanga ntlangu wo sungula wa mphikizano ya Cup ya Misava na Sweden. Mahungu lama mkhomelo namuntlha endzhaku ka mavhengele ku ta xiviko xa maxelo. Vito ra mina i Musa Mabona. Ripere. Riperile alangisele leswaku maxelo namuntlha hi khomele yini kona ta khanonso timpfula leti nga ta tikha kona loko hi nangisa kona kwala Northern Cape xikan'we kona tindhawu to kona kwala va Cape Town ku ya fika na kona kwala Limpopo la nga ta khanonso mpfula yo vevuka kona kwala ka 30% ku ta khanonso mpfula yi nga ta ya mahlweni loko hi nangisa kona kwala KwaZulu Natal kona ku ta khanonso mapapa lama nga ta ma ri kona eka siku ra mindzuku loko hi nangisa kona kwala Limpopo kambe kona Western Cape ta khanonso timpfula ta kwala ka 60% leti nga ta ka tinangutiseriwa kambe ta ku ri na moya wo titimela lowu va nga ku titimela u nga ta ku nghenelela kona ku ya fika na kona kwala KwaZulu Natal la nga ta khanonso na mpfula ya tilo loko hi nangisa ka swilemukiso ka madyambu ya namuntlha la nga ta khanonso mpfula ya matimba leyi nga ta va yi ri kona loko hi nangisa kona kwala KwaZulu Natal xikan'we kona kwala ku ya fika kona kwala Eastern Cape laha Gqeberha na yona yi nga ta kha yi nghenelerini kambe tindhawu letin'wana ta khanonso maxelo yo saseka kona ku ta khanonso ka swilemukiso moya u ta kha ya mahlweni loko suka kona kwala KwaZulu Natal na kona loko ta khanonso Gamboko loko hi nangisa kona kwala Eastern Cape eka siku ra mindzuku kona Gauteng maxelo ta khanonso ku saseka ta khanonso ku titimela swinene loko hi nangisa kona kwala Pitori Joni ta kha titimela swinene ngopfu Bronkhorstspruit na yona ta khanonso maxelo la hansi swinene ngopfu eka siku ra mindzuku kambe xifundzeni ku xele Limpopo ku ri maxelo saseka loko nangisa Lephala loko ku fumela kona kwala Vathava-Zimbi Bilavile na yona ta khanonso maxelo saseka ku hisa loko hi nangisa kona kwala Giyani ka Maphata xikan'we kona kwala Thondo Tzaneen na kona Phalabura Bekaswat maxelo ta khanonso ehansi eka siku ra mindzuku kambe xifundzeni ku xele Mpumalanga ta khanonso maxelo titimela swinene Middleburg xikan'we kona kwala eMalahleni Secunda xikan'we kona kwala Mbombela maxelo ta khanonso ku fumela loko hi nangisa kona kwala Skukuza yi nga ta khanonso ku hisa kona kwala ka 25 wa degree kambe xifundzeni ku xele KwaZulu Natal ta khanonso maxelo la hansi loko hi nangisa kona kwala Kokstad na kona Ladysmith Vryheid xikan'we kona kwala Richards Bay maxelo ta khanonso ku saseka kwala ka 26 wa degree kambe xifundzeni ku xele Eastern Cape maxelo ta khanonso ku va ehansi swinene kona ku ta kha titimela swinene loko nangisa kona kwala William Mo Grafrenet Cradock na yona ta khanonso maxelo titimela swinene ku titimela Makhanda xikan'we kona kwala Mthatha maxelo ta khanonso ku va ehansi kona kwala ka 18 wa degree kambe xifundzeni ku xele Eastern Cape maxelo ta khanonso ku va ehansi na kona kwala Batlin William Fredendal xikan'we kona kwala Cape Town Hamana ta khanonso maxelo la hansi swinene xikan'we kona kwala Beaufort West la nga ta khanonso kona kwala ka 14 wa degree kambe xifundzeni ku xele Northern Cape maxelo na kona ta khanonso ku va ehansi swinene ku titimela swinene loko nangisa kona kwala Sutherland Calvinia xikan'we kona kwala Springbok Appington na yona ta khanonso maxelo la hansi ku titimela DR xikan'we kona kwala Kimberley Kuruman maxelo ta khanonso ku titimela swinene ngopfu kona xifundzeni ku xele Free State maxelo ta khanonso ku va ehansi na kona Barthaville xikan'we kona kwala Welcome Bloemfontein ta khanonso ku titimela swinene ngopfu kona kwala ka 14 wa degree kambe xifundzeni ku xele Northwest maxelo ta khanonso ku va ehansi na kona Tosca xikan'we kona kwala Vryburg Taung ta khanonso maxelo yi la hansi swinene Mahikeng na kona Rustenburg ta khanonso ku kufumela kambe Potchefstroom na kona
a Klerksdorp maxelo ta khana ku ve a hansi hi swona sa mi khomele swona eka maxelo riperile